و امروز با هم می‌خوایم بریم به یه پدر و دختر خیلی عجیب غریب ریاکت بزنیم. حالا البته نمیدونم، من نظر من عجیب غریبه، چون که عجیب غریبه دیگه نظر من. خب آخه بعضی از کشورها نظر من عجیب غریبه. خب آخه تو بعضی از کشورها واقعا هست. هیچ کشور این چیزا نیست. نمیدونم از نظر شما عجیبه. انگار صبح بیدار میشه 7 کشور رو میره، بعد شب مثلا کشور رو برمیگرده. من با گوگل کل جهان سفر می‌کنم. من با یه چی دیگه سفر. خب قبل از اینکه برید سراغ ویدیو، لایک و ساب یادتون نره. برای حمایت من و چنل من لطفاً ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. چند داش هم که تازه یوتیوب زده رو دستش خواهشاً بدون معطلی برید سراغ ویدیو. 911 address of the emergency. اوه تماس پلیسه. من فکر کردم مصاحبه است یا دادگاه چیزیه. Yes. My son just called me and he told me he killed his baby and he's in the house. Okay, you said that he told you he killed his baby. نوزاد خودش رو تو خونه کشته. پسرش زنگ زده؟ پسرش نبود. چی زنگ زده؟ رفیقش میگه زنگ زده. یا از اول رفیقش؟ اینا نگاه. نه پسرش. پشما. Okay, you said that he told you he killed his baby. Okay, ma'am, listen to me. What's your name? Holy shit. When an adopted daughter decided to reconnect with her وقتی که دختر خونده تصمیم گرفت که با پدر و مادر واقعی خودش دوباره ارتباط برقرار کنه. She had no idea that it would be the worst decision of her life. Although she may have been looking for a rekindled relationship with her family, that relationship would take a disturbing turn for the worse. Let's get into it. As a young man in his early 20s, Stephen Pladel groomed an underage girl from San Antonio he had met over the internet. He decided to make the trek from his home in New York all the way down to Texas to meet the young girl. The year was 1995, and the girl was 15-year-old Alyssa. The pair's parents didn't stand in the way of their union, even though Alyssa was still a child at the time. The two continued their relationship, and Alyssa soon became pregnant. خیلی زود حامله شد. 2 سال بعد، یعنی 17 سالگی اولین بچه‌شو گرفت. یاد چیزی مثلا قدیمی‌ها برام تعریفی که میگفتن آره ما 16 سالمون بود نمیدونم 2 تا بچه داشتی فلان بود. Welcomed a little girl into the world. اینا دیگه کیان؟ ورود دختره رو تبریک گفتن. اون آدم اصلا مشکل نداشت. بعد اینترنتی هم آشنا شده. البته دختر 15 سالش بوده، پسر 20 سالش بوده. 5 سال اختلاف سنی داشتیم. هم چیزه. ولی خب زیر سن بوده دختره. آره این یه جرمه. اینجا توی اروپا مثلا تو آلمان، آره مثلا تو آلمان خیلی سختگیرن. اگه ثابت بشه که تو با یه حالا به اصطلاح دختر یا پسر زیر سن رابطه داشتی و مثلا دوست بودی، خانواده‌اش شکایت کنن ازت، خود یارو شکایت کنه، دست اینجوری هم دست بزنی بهش، پاره، یعنی یه پرونده واسط درست میکنن، هیچ جایی نمیتونی سرتو. ولی هرچند که خودشون حالا بماند. من مدرسه رفتم دیدم همه اینا رو. Their infant daughter, who they named Denise. According to Alyssa, he would pinch Denise so hard that he would leave bruises. نوزاد چجوری فشار میداده؟ انقدر صفر فشار میداده بدنش. خب میمیره که نوزاد. خب انقدر. But these were sadly only just a few of the alleged abuses his daughter would experience at her father's hands. Fed up, Alyssa stepped in and did one of the hardest things a mother could arguably do. She decided to give her baby up for adoption so that her 8-month-old could live. اون تصمیم گرفت که بچه‌ش رو به فرزند، یعنی حاضر نشده. البته دختره 17 سالش بوده، بچه بوده، دیده مثلا رفتارا اینجوریه، گفته که بچه رو بدم یکی به فرزند خوندگی بگیره. حرام. چند درصد از آدم‌ها اینجوریان؟ چجوری که دختر مثلا آره از یه خانواده مثلا مادر پدر قبول کردن دادنش به یه خانواده دیگه. یعنی یاد باشه تو کلید اسرار ما می‌دیدیم. آره در کلید. Stephen and Alyssa's daughter Denise was adopted by Anthony and Kelly Fusco, who were described as very kind and open-hearted people. They renamed the baby Katie, and she was sent to live with them in their happy home in Dover, New York, who was now 18 years old. She had turned to the internet to help her track down her biological parents, and was successful in locating them. After trading messages, Katie changed her plans of studying art in college. Instead, she moved down to Henrico, Virginia,
to live with her newly found biological parents. بعد اینم دوباره پدر مادرش یه بچه دیگه آوردن. پشمام. و بعد اینا بچه آوردن دیگه، یاد بچه قدیمشون هم نکردن که مثلا ما یه بچه دیگه داشتیم. Katie's adoptive parents were wary of the arrangement, but decided that she was old enough to make her own decisions. Familial bonds were formed, but Katie's arrival would only push Stephen and Alyssa's marriage further apart. Stephen's behavior changed whenever he was around his daughter, Katie. Alyssa even pointed out that Stephen attempted to make himself look younger by shaving his beard and changing up his wardrobe. Noticing the growing kinship between Katie and Stephen, Alyssa felt the need to disclose to Katie the abuse she had suffered at the hands of her father. نکنه اصلا سوء استفاده‌ام چه سوء استفاده می‌کرد ازش تو بچگی؟ اشما. سوء استفاده رو بگم، میگه وقتی که دختره رو دید لباس پوشیدنشو، نمیدونم مدل ریش کلا یه کار می‌کرد که جوان‌تر به نظر برسه. بعد نزدیک دختره هم شده. اگه بچه رو بچگی به یه خانواده دیگه نمیدونم به نظر چی میشه؟ نمیدونم میمرد، شاید میمرد دیگه، چه میدونم قربانی تجاوز میشد. When she was an infant, but the news didn't faze Katie. Instead, the father and daughter grew even closer. Things between Stephen and Katie took an awkward turn when the 40-year-old started sleeping on the floor of Katie's bedroom. Growing concerned by the situation, Alyssa asked Stephen why he felt the need to sleep in her room. He became confrontational and stormed out of the house. Stephen's affection for his daughter had transcended normalcy. یعنی دخترم عاشق شده بوده. شیت روجی یارو چه بیفانوسیه. هم آره دیگه، هم مادر و هم دختر و دختر خودشو. من دختر خودش. دختر خودشو. شیت. In November of 2016, still unaware of her husband's and daughter's intimate relationship, Alyssa moved out and filed for a divorce from Stephen. They split the custody of their two younger daughters, and Katie stayed in the home with Stephen. Now with nothing in their way, Stephen and Katie continued their incestuous relationship. It wouldn't be until the following May when Alyssa would finally realize the extent of the affection between her now ex-husband and their oldest daughter. It was a bombshell journal entry that detailed the unnatural relationship. The entry was written by Stephen and Alyssa's 11-year-old daughter. The young girl wrote, "Katie is pregnant. Dad says they feel like couples. Did they get a little too drunk that night? My dad is..." Adding, "He's Satan. He's Satan. He'll go to hell, but he won't be the one getting tortured." چه ضربه روحی این خواهرش خوردن. نگو چی نوشته. با اینا رو یه بچه 11 ساله نوشته. In the journal, the young girl drew pictures of both her dad and sister, portraying them as demons. The entry concluded with, "Wait 1 second. If he's Satan and Katie is a human, then the baby will be half demon." داستان هلبوی فکر کنم کارتون هلبوی دیده یا فیلمش دیده. بچه هست دیگه او. ولی خیلی اصلا حرکت اصلا نمیشه چیزش کرد. خارجی ها نمیفهمن این چیزا رو. حذفش نمیشه کرد. آخه یارو با دختر خودش رابطه برقرار کنه. آخه خب یه سری چیزا هم ندارن دیگه. بعضیا مثلا حالیشون نمیشه. نه اینکه بگم الان خارجی ها. خب حالیه چی دیگه؟ ببین دختر پسر، میگم دختر پسر، دختر و پدر همه جای دنیا چیز نیست. میگن چه چیز عادی نیست که بخوای همینجوری ساده بگی آره اوکی فلان. ولی خب بعضی اصلا این چیزا سرشون نمیشه. ولی اینا قطعا مریض روانی ان دیگه. اصلا دختره چرا دختره آخه خب چرا بچه‌ست مرده با تجربه است. مخش زده. Horrified about learning of the twisted love affair and the pregnancy, Alyssa later recounted, "I lost it. I started screaming. I felt like I was going to throw up." She then said that she immediately called and confronted her deranged ex about it. He responded, "I thought you knew. We're in love." Alyssa replied, "How could you? You're sick. She's a child." Alyssa tried to save her daughter once again by calling the police to report the now known incest. Although police interviewed the two younger daughters, neither Stephen nor Katie were placed under arrest.
and they continued living together under the در sun. اصل یه جرم نی این کار، به خاطر همین پلیس نتونسته. آخه جفت طرفا راضی بودن و فقط مادره نگران بوده. جرم نبوده. ولی چی میگن؟ به قول واقعا یه کار خیلی ضایعی، اصلا پشمای همه میگن مکروهه و اینا زشته. مکروهه چی؟ مکروه حالت کریهه. چی؟ کریهه، زشته، کریهه این کار. On the warm summer day of July 20th, Stephen and Katie decided to take their relationship to the next level. They traveled to Maryland to get married. Father and daughter marriages are not legal in the state of Maryland, so the couple lied. عکس‌ها رو نگاه. اون جایی که رفتن ازدواج پدر دختر ممنوعه. پدر دختر ممنوعه. پس یعنی یه سری جا هست که اوکیه. نه رفتن اونجا ازدواج کردن. خب بعد اینجا رو نگاه بخون، زده پس در مورد خویشاوندی خودشون دروغ گفتن. یعنی گفتن که گفته اونجایی که رفتن ازدواج پدر دختر ممنوعه. پس یعنی یه سری جا هست که ممنونی وقتی اینجوری میگه. As if the wedding wasn't already disturbing enough. In attendance were Stephen's mother, Grace, alongside Katie's adoptive parents, Anthony and اون خانواده‌ای که این پسر بچه‌شو داده بود بهشون به عنوان پدر خونده مادر خوندهش، اونام تو عروسی دختره بودن یا مادر خود دختره. اکشن گرفتن. همشون روانیان واقعا، یعنی روانی، یه مش دیوانه. مادر استیون، مادر پسره. They can be seen in many disturbing photos, smiling and appearing to enjoy the wedding, alongside Stephen and a very pregnant Katie. Apparently, Anthony and Kelly Fusco only attended because they felt that all they could do at that point was support their adopted daughter in her decision once again. A few short months later, on September 1st, 2017, Katie gave birth to a baby boy. بکن پسر بزرگ میشه، میگه بابات هم بابای من، بابات هم بابا بزرگته هم باباته، بابای منم هست تازه. بعد مامان من که میشه مامان. کجا بودم؟ دوربین قطع شد، عذرخواهی میکنم. بعد به پسرش میگه مامان من هم مامان بزرگته هم چی؟ هم زن باباته، هم مامان بزرگ. این زن باباشه. اوکی مامان این میشه زن باباش. این به بچهش میگه مامان من زن بابات بوده قبلا، میشه زن بابات دیگه. این به بچهش میگه. خب دیگه تو میگفتی این زن باباشه. خفه شو بابا. تو ویدیو هست تو انی بشه، یعنی بچه بخواد مثلا یاد یه هدیه برای مامان بزرگش بگیره، همزمان اون هدیه برای زن قبلی پدرش هم بوده، برای مامان بزرگش. نه دیگه این توی چیز نوشته، توی اون یارو سند ازدواج دیگه زدن که این مثلا با اون یارو مرده. خب اینا دختر پدر نیستن، خودشون نمیگن، دروغ میگن، نمیگن به بچه‌شون. نه بابا دروغ میگن. Whom they named Bennett. However, the happiness of their new marriage and young son didn't last long. Stephen and Katie were arrested 4 months later in January and extradited back to Virginia. پلیس بالاخره سال 2017 اومد اینا رو گرفت. Tests on Stephen, Katie, and their son Bennett to confirm their familial genetics. The two were officially charged with incest, adultery, and contributing to delinquency. هست توی قانونای چیزشون هم هست. خب چرا این همه سال پلیس نیومد سراغش؟ چون دو طرف راضی بودن، جرم نبوده، چون شاید جایی که زندگی می‌کردن اینجوری بود. Stephen Pladle's attorney tried to justify the unlawful marriage by explaining. این پرونده دختری 18 ساله و یک مرد 40 ساله است. من در روابط زناشویی خودم مشکل داشتم و درست از نظر بیولوژیکی کیتی دخترم، ولی ما همدیگه نمیشناختیم و 18 سال با هم زندگی نمی‌کردیم. برای این رابطه از رابطه بیولوژیکی فراتر رفت و عاشق شدیم. دلیل چرت و پرتی بود. موهای تنم سیخ شد خدا وکیلی دیگه. Stephen was able to post bail and was released first. The judge ordered him not to leave the state of Virginia and to not have any contact with Katie. However, the court did not deny Stephen access to his son Bennett, who was placed in the care of Stephen's own mother, Grace. To leave the boy with Stephen's mother, who was 72, was described by Alyssa as a shocking failure. فرض کن این الیسا همون زن اول یارو، این چه ضربه‌ای خورد خدایی. بعدش هم فکر نکنم با کسی رفته باشه. کیدی با قید وثیقه آزاد جفتشون آزاد کردن. خب برای چی گرفتن؟ کیدی این دختره آزاد شد، اون مردم تو ویرجینیا موند. یعنی اون نمیتونه جایی بره.
تو میتونی بخونی اصلا؟ میتونی درک کنی چیزی که میخونی؟ خب آزاد الان کجاست؟ بهش گفتن چی؟ اون هم دستور داده شد که هیچ نوع تماسی با استیون نداشته باشن و به نیویورک برگرده. اون ویرجینیا جفتشون آزاد شدن، یکی ویرجینیا یکیشون رفت نیویورک. ولی اون یارو از ویرجینیا حق نداشت. نقد نشه بیاد. She decided to move back in with her adoptive parents in New York. However, Katie broke the no contact order and called Steven and told him that she wanted to end their relationship. وایسا شیکون به یارو زنگ زده گفته من میخوام تمام کنم. من میخوام کات کنم. Heartbroken, Steven did not take the news well. All he had left in the world was Katie and the baby. Things then took a devastating turn. On April 11th, 2018, Steven went to his mother's house to pick up his infant son, Bennett, telling her that he was going to take the baby up to New York to see Katie. مترجمه چقدر هرس خورده. مادرش 70 سالشه. درک شاید نکرده. استیون به خونه مادرش رفت خونه ننه 70 سالشه. She couldn't have imagined that handing over the little boy would be a death sentence for the helpless child. Steven took the boy to his home in Knightdale, North Carolina, where he strangled him and left his tiny, lifeless body shuttered away in a closet. This was only the beginning of Steven's murderous rampage. He left the house and proceeded to drive 600 miles through the night, up to New York, where he had planned to confront Katie. In the early hours the following morning, Steven arrived at the home of Anthony and Kelly Fusco. He sat and patiently stalked the family from inside his blue minivan. He was familiar with the Fusco's family routine, and he knew they would eventually leave to visit Katie's adoptive grandmother in Connecticut. As expected, Katie and Anthony emerged from their house and pulled out of the driveway in their Toyota pickup truck. Steven followed closely behind in his minivan. Steven couldn't hold back his rage any longer, and when the Fusco's truck came to a stop, he pulled up beside them and began firing upon them. With every shot fired, he unloaded his fury onto Katie and Anthony Fusco, killing them both in cold blood. An off-duty firefighter was there to witness the massacre and was the one to make the 911 call to first report the double killings. The firefighter described the horrific scene to dispatchers. 911, what's the location of your emergency? Hello, this is Connecticut. It's on Route 7 and Route 55. Someone just went by and shot this guy in the truck. Somebody just shot somebody in a truck on Route 55, sir? This time it was Steven's mother, Grace. In the call, Grace described what Steven had just confessed to her, telling dispatchers about the dead baby boy and how Steven had killed Katie and her dad. He killed his wife, he killed her father, and I can't even believe this is happening. He left the baby dead when he left. Steven's mother cried out to the dispatcher. مادر خودش بچه رو تحویل پسرش داده، بعد الان زنگ زده میگه که آره بچه رو کشته رفته، اونا رو هم کشته. خب تقصیر تو بوده دیگه. اگه اون اول زنگ میزد این اتفاق نمیافتاد. به چی زنگ میزد؟ به پلیس زنگ میزد، میگه این بچه رو به زور از پیش من برش برد. به زور نبرد که همینجوری رفت گفت بچه رو بده میخوام برم فلان. چرا مادر داد دیگه؟ از کجا میدونست؟ از کجا میدونست که بچه رو نمیدونست؟ خب بچه رو الان زنگ زده گفته. الانم که خبردار نشده بود که چه اتفاقی افتاد، ولی الان زنگ زده گفته. من اصلا پشمام ریخته، هیچ چیزی ندارم بگم بابا. Police found Steven's vehicle, but Steven was in no condition to be arrested. He had shot himself, and his motionless body sat slouched in the driver's seat of the running vehicle. Steven left nothing behind, no explanation as to why he did any of it. مشخصه چی بشه؟ یه طرف مشکل روانی داره، خوله. What the fuck؟ 24 ساعت 3 نفر رو کشت، خودش هم کشت. 3 innocent people lost their lives in the final hours of his life, and countless others feel the ripple effects from those who were tragically taken. هولی کاجی چقدر بد. عجب داستان‌هایی میشنویم ما. آیا این داستان واقعی است؟ آیا این ساخته ذهن کارگردان شلمغزمان بود؟ تو اونو ول کن. اصلا به نظر شروع این مشکلات کجا بود؟ همه اینا تقصیر کی بود به نظره؟ بعد اون شب میرفتن داروخونه. ننه کیتی که 15 سالگی. آفرین تقصیر پدر مادره بوده. آفرین. که گذاشتن که دخترشون با
مرد خیلی سن بالا، حالا 5 سال اون موقع زیر سن بوده دخترشون، قطعا 1995 دخترشون مثلا بالای سن بود یه ذره عقلش جمع جورتر میشد، بعد این کارو نمیکرد. خیلی احمق بود. خب این بود از ویدیو امروز، امیدوارم خوش نمیتونم خدا. آره خیلی من خیلی ناراحت شدم، بیشتر به خاطر اون بچه که خفش کرد. یعنی کل این داستانا به کنار، اون بچه‌ای که او هیچ کاری هم نکرده، او فقط به دنیا اومده. اون فقط به دنیا اومده. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. امیدوارم که حالتون همیشه خوب باشه و لایک و سابسکرایب یادتون نره. برام کامنت فینگلیش بذارید، خواهش میکنم. که کامنت فینگلیش خیلی مهمه. مرسی تا اینجا ویدیو همراهمون بودید. تا ویدیو دیگه خداحافظ. بله.